responsibility and the challenge of every Rwandan who is capable of contributing something to the well-being of this country. Tamo gusa ngo nurangiza wicare utegereze gusa ikimana izagushyira mu biganza ngo wakire. Cyo ushaka ko Imana igushyira mu biganza ngo wakire, ibyo biganza yabiguhaye n'ubundi ngo ubikoreshe. Waya amaboko ngo uyakoreshe wigire ushobore kuba umuntu muzima nk'uko yabigennye. Ibyo rero nibyo ubundi bikwiriye kuduha umurongo tugenderaho, nibyo bikwiriye kuduha icyerekezo tuganamo. Hari ayo mateka mabi yahindutse, ariko noneho yahindutse ngo habe iki, abantu babeho neza, bashobore gutera imbere, igihugu gitera imbere, abanyarwanda babe bishimiye icyo bari cyo naho bagana, kandi ari bo babanje kubyigenera. Ibindi byose, inkunga abantu batera, gufatanya natwe, bikaza byongera kuri ibyo ngibyo. Muri amateka y'igihe kitari kirekire gishize, bihereye ku byo tumaze kugeraho, tumaze gukora. Icyiza cyabyo ni uko byerekana ibishoboka kandi uko bishoboka. Iyo umaze kubona igishoboka rero kandi bigaragaza ko bituruka mu Banyarwanda, icyakuza gukora ibirenze byiza ngo ugere kure imbere heza yaba ari iki? Ni ibintu byoroshye. Ni nko kwigisha umuntu, umwereka urugero, wereka abantu urugero rw'ibishoboka, kandi ndetse bagizemo uruhare wenda batanazi cyangwa batumvaga, ukabereka uko babigizemo uruhare, uko aribo batumye bishoboka gutyo. Niyo haba haraturutse inyongera ziturutse mu mfashanyo, gutera inkunga guturuka hanze, ntibivanaho cya kindi wahereyeho cy'uko ari wowe biheraho. Ibyo rero ntabwo ari amakuru babwirwa gusa, ni ibyo babona noneho, kandi bibagiraho n'ingaruka mu gutera imbere mu buzima bwabo. Ibyo bavuze ari ibijyanye n'ubuzima, ari ibijyanye n'imyidagaduro, ari ibijyanye n'ibikorwa remezo bifasha muri siporo cyangwa iyo myidagaduro, ari ibijyanye n'imibereho isanzwe, ari ubuhinzi n'ubworozi, uko bitera imbere, uko abantu bashobora guhinga, korora, bakigaburira ndetse bagahahira amasoko yo hanze, bakavanamo n'amafaranga. Ibyo n'ubundi niko bikwiriye kugenda, ndetse ntabwo turagera aho dukwiriye kuba twishimiye kuba turi, nubwo dutera intambwe. Niyo urebye ubukungu bakakubwira ko bukura, ari umwaka ushize birenze 8% cyangwa bigera mu 9%. Abantu bashaka gukora, abantu bashaka kwihuta, abantu bashaka kugera kure, uguma wumva ko ibyo bidahagije. Niba ari 8 uravuga ngo ariko kuki bitabaye 9, kuki bitaba n'10, bitaba n'ibirenze, cyane cyane ubirebera ku bibazo biba bigihari byo kugira ngo bikemurwe. Niba ari amashanyarazi, nubwo wavuga ngo hirya no hino bigeze muri rusange 80% cyangwa se 70, hafi 77% bigera muri 80%, uravuga ngo ariko hasigaye 23%.
aho bitaragera cyangwa abo bitarageraho nabo bakwiriye kuba bibageraho. Hari aho tuzi mu bihugu, mu gihugu cyacu hirya mu ntara no mu turere hakiri aho nk'amashanyarazi ataragera. Iteka icyo tuba dutekereza ni ukuvuga ngo n'ahagomba kuhagera, kuko ntaho dushaka ko hasigara inyuma. Bityo rero nicyo navuga ngo kwiyamamaza, kongera gutorerwa kuba umuyobozi w'igihugu birimo uwo ari we wese, twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze tumaze gukora mu myaka ishize tuyoboye abantu, n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho. Niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko uburenganzira bundi ni ku baturage guhitamo bishingiye ku cyo wabonye, ku cyo wagizemo uruhare. Ngira ngo uribuka hari umuturage rimwe wigeze ubanza arimo mu matora y'ubushize cyangwa hagati mbere gato, watanze urugero wavuze ngo we ntabwo yirahira uwamusezeranije kumuha inka, yirahira uwayimuhaye. ubwo ni ukuvuga ngo n'uwamusezeranije ko azayimuha cyangwa umusezeranye ko azayimuha nawe aragira neza, ubwo nibigera ko azayimuha ubwo azamwirahira, ariko ntibibagirwe uwayiguhaye. naho turi rero, ubwo n'uwayiguhaye azakongera indi n'ubundi cyangwa aguhe n'ibindi birenze ibindi bijyanye n'igihe bigezeho. Nicyo bivuze, kuko ntabwo bijyanye rero no kuvuga gutera imbere kurushaho kuri buri wese, ariko noneho no kuri buri wese n'uzabatora. Ni ukuvuga ngo ariko uruhare twagize muri ibi twarushaho kugira uruhare kugira ngo noneho ibintu birusheho no kwihuta. Nanjye ubwanjye icyo mba nibaza cyangwa icyo numva mvana mu bikenewe cyangwa mu byifuzo no mu bitekerezo by'abantu, ni ukuvuga ngo ese nanjye niyo naba nshimwe ngo nakoze ibintu byiza, ntibyashoboka ko nakora n'ibirenze. Nicyo mvana muri ibyo ngibyo, kuvuga ngo mu ipiganwa ry'ubuyobozi ndi ku nshuro ebyiri. What as leaders we owe our country, we owe them a lot. To our country we owe a lot, given where it has come from, the challenges, the complexities of those challenges, and where I want to go. That is the concentration of everybody's thinking and actions. Meaning, so it's not just me who is in the process of being re-elected maybe several times. It's also the responsibility and the challenge of every Rwandan who is capable of contributing something to the well-being of this country. That's first and foremost, that's where we are. The second part is now Rwanda is not an island. We are part of this region, the sub-region, the continent, the global community, no question about it. Every part of this world
has its own history, geography, troubles and opportunities, and every country, culture, and so on and so forth. So, in my simple definition and understanding that also should influence my actions, I'm sure others have many things that influence them, or maybe things like that I'm talking about. Now, the first question is, there are those who make the criticism, while it is their right to do that, it doesn't necessarily make it right. It could actually be absolutely wrong, but it's their right. And following that, I would ask, the crises that are across the world as we know them, and as you have just stated, what role does Rwanda play in that? We can't be responsible for the crises that are taking place in the world. In fact, we know particular, for example, areas where these crises are. We can talk about different parts, including Africa, and different parts of Africa have one crisis. Then you go to Europe, go to Asia, or the Middle East, or between Europe and Russia. You may be deceived that these multi-layered crises are just happening in those places you see on television and hear about on the news and so on and so forth only. You may think that's where they only exist. But even those countries that are part of seemingly are trying to resolve these problems, at the same time, they are not just, as we see it on the surface of it, trying to look for a solution to these problems. They are actually part of those problems. That's one. But the other thing is, even where they come from when they are being seen to be looking for solutions to these problems, they have actually problems. And many problems, including that question being raised of democracy, of different things. Democracy, as people want to define it, we'll talk about that. It's given a definition these days, and as part of that program, the way that suits people. We attack somebody else for lack of democracy, as you think. When you have your own problems relating to democracy yourself. But the difference is, these people give themselves the right to question other people or other countries, and for them to retain the right, even if they recognize the problems they have, to be the ones to address those problems. So what I reject is
to, with this background, where you are part of the problem and you have your own problems and everything else related to that, to be the one to come to me and instruct me how I must deal with my problems. My problems, actually, as we know it, that you are also part of.